Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my awesome boys and girls. How's life? I hope you are all feeling fit today. I'm so excited to see you all. Let me properly introduce myself. My name is Risa Albiriza, and you can call me Miss Risa. This time we're going to talk about an interesting topic. I'm sure that you have been learning or hearing about this topic before. Our today's topic is about a recount text. I'm going to teach you how to write a recount text. So, here we go. Eits, tunggu dulu. Sebelum saya menjelaskan apa itu recount text, I want to ask you some questions. Pernah gak sih kalian menulis sebuah diary? Atau mungkin kalian pernah menceritakan pengalaman kalian kepada orang lain? Atau kalian sendiri pernah mendengar cerita pengalaman orang lain? Mungkin mengenai liburan mereka, pasti pernah dong. Nah, teman-teman, pada saat kita menjelaskan pengalaman itu kepada orang lain, kita menggunakan yang namanya text recount atau recount text. Untuk penjelasan lebih lanjut, let's begin our class. What is a recount text? A recount is the retelling of an event or an experience. The experience can be based on the writer, something that the writer experienced and he's sharing with you. It tells us about what happened. Text recount adalah teks yang menceritakan kembali mengenai pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Recounts are personal. They can be factual or imaginative. It means that the writer, whatever he's writing, is reality-based, something that really actually happened. Or it can be imaginative, that the writer is just writing a fiction. Okay, so it can be imaginative or it can be reality-based, means factual. Recount text is divided into 3. Recount text dibagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama ada yang tahu? Yap, betul. Biography. Menceritakan riwayat hidup seorang tokoh. Yang kedua, betul sekali. Historical recount. Menceritakan mengenai peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lampau. And the last one is, betul sekali, experience. Menceritakan pengalaman pribadi penulis. Next, what is the functions? The functions of recount text are, the first one is to tell the experiences in which the writer was personally involved. Untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis atau pengalaman yang dialami langsung oleh penulis. The second is to inform the readers by telling past event historically and achievement in a person's life. Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai peristiwa penting atau menceritakan mengenai penghargaan atau pencapaian seseorang dalam hidupnya. And the last is to chronicle past event regarded as historical significant. Untuk mengurutkan waktu kejadian di masa lampau. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat recount text. Atau bagaimana sih, atau seperti apa sih susunan yang terdapat pada recount text. Here we go. Yang pertama yaitu orientation. Pada bagian ini kita menjelaskan mengenai who is involved in the story, siapa yang terlibat pada cerita tersebut, terus when, kapan, where, di mana, kemudian why the story happened, kenapa, mengapa story tersebut terjadi, atau peristiwa itu terjadi. Yang kedua, ada series of events. Apa itu series of events? Tells what happened in the story. Apa yang terjadi pada cerita tersebut. Kejadian apa yang terjadi pada cerita tersebut. Last of all,
reorientation tells about the conclusions of the story or the ending of the story. Okay guys, now listen to a recount. It's an example of how you can write a recount. My birthday party. On the weekend, I had a party. It was my birthday. All my friends came to my house and we played lots of games. After the games, we ate lunch. We had pizza, drinks, and candies along with the cake. Then we sang songs. Later, I opened my gifts. I got a lot of interesting things. It was time for everyone to go home. I had fun at my party. Kira-kira kenapa ya ini disebut example of recount text? Ada yang bisa jawab? Oke, yuk kita lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada contoh dari recount text lagi nih. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai generic structure of recount text, yang mana terdiri atas orientation, series of events, dan reorientation. Nah, kalau pada contoh berikut kira-kira apa nih? Yang mana yang orientation, series of events, dan reorientationnya? Gimana teman-teman? Udah nemu jawabannya? Betul sekali, paragraf 1 itu adalah orientation-nya. Terus kemudian paragraf kedua itu merupakan series of events. Nah, pada paragraf ketiga itu merupakan reorientation atau conclusion-nya. Alright, that's all for today. Thank you for joining my class. See you on the next meeting. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.